Okay. So it's just a brand new app no create ያደረኩት አንዳንድ clear out ማድረግ ያለብኝ ነገሮች clear out አድርጌ ነው እዚህ ጋር የምታዩት so I'm saying hi right there so it displayed hi and I'm add a new እንትን bash ከዛ እዚህ ላይ መጥቼ አንዳንድ እንትን የምጠቀምባቸውን download አደርጋለሁ ማለት ነው so let's say I need Axios መጠቀም ከሆነ npm install Axios I believe this is the way እንትኑ ግራ ከገባችሁ እዚህ ጋር መጥታችሁ Axios ብላችሁ ሰርች ስታደርጉት ያሳያችኋል most likely npm ላይ there you go npm Axios so install ታደርጋላችሁ ማለት ነው so Axiosአችንን install ስናደርግ package JSON-አችን ላይ ይገባና ይቀመጣል ማለት ነው so the dependency as a dependency is just added ይሆናል ልክ ይሄን install አድርጎ ሲጨርስ በተረፈ ዶክመንቶቻችንን ነው የምናየው እንዴት አድርገን ነው የምናመጣው ምናምን የሚለው ሁሉን ነገር ከዚህ ላይ ነው የምንወስደው so እዚህ ጋር we got get all products ሲል ይሄንን በመጠቀም all productን ማግኘት እንችላለን እያለን ነው single product ሲሆን ደግሞ so we can call this a single product ይሄ ደግሞ ሊሚት አድርጎ እንዲያሳየን ከፈለግን so limit 5 just እቺ ፓራሜትሯ ናት የምትቀየረው ማለት ነው so ያያችሁ ከሆነ አብዛኛው አንድ ነው .com የሚለው ድረስ አንድ ነው ከዛ products is all same አይደለ ከዛ እዚህ ጋር አንድ ሲል አንድ ፕሮዳክት ነው ያመጣው ማለት ነው እዚህ ጋር the whole thing ነው so እዚህ ጋር ነው ለውጦቹን የምታያቸው okay so question mark አድርጎ limit 5 ሲል ይሄ አምስት እንትን ብቻ ነው የሚሰጣችሁ አምስት ፕሮዳክት ዝርዝር ነው የሚሰጣችሁ ሶርት አድርግ ሲል ደግሞ ሶርት ያደርግና descending order ያደርጋል ማለት ነው so I believe if there is descending ascending የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው so ሶርት ሊያደርግላችሁ ይችላል ካታጎሪ is based on እንደንትኑ የሚያወጣው maybe በቃል ሊሆን ይችላል ኤሌክትሮኒክስ ምናምን ሊሆን ይችላል so እንደሚሰጣችሁ እንትን የተለያየ ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስታርት ሲ ካታጎሪ ብሎ /jewelry ያለው so ጁለሪዎችን ነው ዘርዝሮ የሚያመጣው ማለት ነው ይሄ ነገር ስፔሲፊክ ካታጎሪ ነው እየመለሰልን ያለው so ካታጎሪ ስንል ነጣጥሎ ካታጎሪዎችን ፊልተራችንን በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው say ልክ አሁን ሙቪው ላይ ድሮፕ ዳውን ሜኑ አድርገን ሙቪ ሲሪስ ጌም ምናምን እያልን የሆነ ሞክረን ነበር አይደል ልክ እንደዛ ካታጎሪውን ብናደርግለት so ኤሌክትሮኒክስ ኤሌክትሮኒክሶች ጁለሪዎች ፌች ያደረገ እንዲያመጣ ነው የምናደርገው ማለት ነው ኦኬ so እነዛን ነገሮች ማስተካከል እንችላለን to add a new product so this is the way to add a new product in there so እያንዳንዱ ነገር almost ሙሉ ለሙሉ የተሰራ እንትን አላላችሁና so I think እንትን ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይመስለኝም just እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ተጠቀመን እንትን ማለት ነው so add ለማድረግ ስትፈልጉ ሜተዱ ፖስት የሚባል እንትን ነው ሜተድ ነው ተጠቀሙት ዳታቤዝ ላይ ስለሆነ add የምታደርጉት ፖስት ትላላችሁ json stringify ታይትሉ እንደዚህ ነው ፕራይሱ ይሄን ያህል ነው ዲስክሪፕሽኑ እንደዚህ ነው ኢሜጁ ከዚህ ጋር ታገኛለህ ኢሜጁን እንትን ትላለህ ምናምን like I mean add የሚለውን ፕሮዳክት I mean maybe ላትጠቀሙት ትችላላችሁ ግን ተለቅ ያለ ነገር ፕሮጀክት እንስራ ካላችሁ you can do it that way እስቲ I don't know የሚለውን ትዛዙን እያየን ከተዛዙ እያየን ለመሄድ እንሞክር እንግዲህ so fake store API ከሚለው ላይ ነው እስካሁን ገብቼ ሳይ የነበረው fake store API so እኔም አፑንም just fake store ብዬ እንትን ብያለሁ ክሬት ያደረኩትን ፎልደር ማለት ነው so ከዛ እዚህ ጋር መተን ስናይ ምንድነው የሚለው this app have the following 4 pages ይላል so አራት ፔጅ ሊኖረን ይገባል so የመጀመሪያው ፔጃችን ማን ነው ፕሮዳክት ፔጅ ነው ሁለተኛው ዲቴል ፔጅ አለ ሶስተኛው ካርት ፔጅ and checkout page
ሶ አራት አይነት ፔጆች ይፈልጋል ማለት ነው ሶ እያንዳንዱን እንግዲህ ከስክራች ነው የምንሰራውና እያንዳንዱን ፔጆች እንሰራለን ሶ ፔጆች አሉ ስለተባለ what do we do እዚህ ጋር መተን ፎልደሩን ከፍትና we have pages አይደለ so we create I guess to create one page እዛ እዚህ ውስጥ እያንዳንዳቸውን ፔጆች መዘርዘር so product page ምናምን እያለን ኮምፖነንታችንን በፔጅ መከፋፈል እንችላለን ማለት ነው so ለነዚህ ደግሞ የተለያየ እንትን ይኖራል ማለት ነው I guess እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን so component folder ይኖረናል okay so product page ላይ ምናደርገው ምንድነው ይላል display the image title price of all products in the list of grid so all product የሚያመጣልን እንትን ነው ምንሰራው ማለት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን በምን በግሪድ መልኩ ግሪድ ማለት like some kind of structure ያለው ወይም አሁን ልክ እዚህ እንትን ላይ እንደነው ዙሙ ላይ ያለው እንትን አለ አይደለ አቀማመጣችን የዙሙ ቅርጽ አራት ማዕዘን ሆኖ like እያንዳንዱ ፎቶ ስማችን እንትናችን የተዘረዘረው ልክ እንደዛ በአራት ማዕዘን አድርገን እያንዳንዱን ዲስፕሌይ ማድረግ ነው ያለብን and kaza product when product is clicked navigate to the detail page for selected product so let's start with this I mean it goes a lot ውስጡ እንግዲህ ቀስ ያለን ከመጀመሪያው ወደ ታች እየወረደን እንሂድ so products page የሚለውን create እናድርግ so as used to ገብተን I'm gonna create in a product is click navigate to the detail page display the title okay create products page እንበልና so is just ኮምፖነንቶቻችንን እናደርጋለን ማለት ነው okay so ኮምፖነንታችን ማን ነው የሚሆነው products page we can call it products ሙሉ products ያለበት ስለሆነ so products እንበልና yes so every time we say RAFCE this will bring our react እንትናችንን ያመጣልናል so ይሄንን የት ነው የምንጠራው ዲስፕሌይ እንዲደረግልን አፕ ላይ ነው መጥራት ያለብን so let's go zagana instead of hi I don't want hi no more I want the products page import አድርግልኝ ስለው automatically import ያደርግልኛል so I'm showing products right now so products ላይ ሄደን what is this index products ላይ ሄድና so this is products so it is our products ማለት ነው okay so the products page ላይ ነው ዲስፕሌይ የምናደርገው ማለት ነው so later on እነዛን ፔጆች ናቪጌት የምናደርግበት nav bar create አድርገን like አንዴ ወደዚህ ምናምን ለማለት እንሞክራለን ካርት እናዘጋጅና ካርታችን ላይ የገቡትን እንትኖች ምናምን እያለን እንሄዳለን so step by step ለመሄድ simpler ለማድረግ እየሞከረን እንሂድና so ከትንሽ ነገር እንነሳ that's why እዚህ ጋር ያለ ነው ማለት ነው so we trying to show ምንድነው ሁሉንም የሚያሳይልን so display the image title price of all products in a list of grid የተባልነው so አቀማመጡን so እንትን እንላለን so መጀመሪያ የሚያሳይልን እና እንፈልጋለን
So products like ሆነን እንዲያሳይልን እዚህ ጋር ነውና we're going to create our እንትናችን so products የሚጠራውን እንፈልጋለን ማለት ነው so እዚህ ጋር ስንመጣ ምን አለ we have this አይደለ to get all products use this ይለናል አይደለ so I'm just going to copy this and እዚህ ጋር ይሄንን እንድትሰራልኝ የምፈልገው መቼ ነው ፔጁ ራን ሲያደርግ ነው እንድትሰራው የምፈልገው okay so use effect እንጠቀምና so and I'm going to return on the use effect control space when you click the purple one import ያደርግላችኋል እሺ so አሁን I know እነዚህ ነገሮች ቀጥታ ወደ እንትን እንወስዳቸዋለን ኋላ ወደ context API እንዲሆኑ ግን we're just starting to see like ምን ይመስላሉ ምናምን የሚሉት ነገሮች ለማየት so ያንን ያመጣሁትን ነገር እዚህ ጋር ፔስት ላድርገውና so ልክ አሁን እዚህ ጋር fetch አልኩኝ ከፌክ ስቶር API products ላይ ገባና fetch አልኩ ከዛ እንትን በል ከዛ ምን አድርግ ይላል console log ላይ አውጣልኝ ይላል አይደለ so I'm just going to come right there refresh so since it is under use effect and I don't have no dependency in there this thing is gonna run by itself አይደለ ስለዚህ ይሄንን ወጥቼ I can say inspect since I say console log json ላይ አውጣልኝ ስላልኩት console ላይ መጥቼ ለማየት ሞክራለሁ see what I have 20 arrays right there okay so arrayዎቹን መጥቼ ከፊት ያሳያቸው so እያንዳንዳቸው አይዲ አላቸው ታይትል አለው ምን አለው so እዚህ ጋር ገብቼ ሳይ ካታጎሪ ክሎዚንግ ይላል ዲስክሪፕሽን አለው ኢሜጅ እዚህ ጋር አለኝ ፕራይሱ አለኝ ሬቲንግ እንደዚህ ነው ይላል ካውንት I don't know what count is ብዛቱ currently ያለው ብዛት ይሄ ነው ለማለት ነው and again I have title right there so እነዚህ ነገሮች አሉ so ጥያቄው ምንድነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር so display the image title price of all products in a list or grid ነው የሚለኝ so ያንን ነገሮች ጠቅላላ title price እና ኢሜጅ ነው እንዳሳይ የተፈለገው okay ለዚህ ነገር የምፈልገው ምንድነው I need title price and image so I need only 3 things ከዚህ ውስጥ ማውጣው ነገር ማለት ነው so እነዛን ነገሮች ለማውጣት እንዴት ነው ማደርገው structure are you going to destructure those and then only የነሱን value ብቻ ነው የምትወስደው so እነዚህን ነገሮች ለማውጣት I need to have some kind of state አይደለ state ላይ ማስቀመጥ መቻል አለብኝ እነዚህን ቫልዩዎቹ so whatever I got right here okay whatever I got right here these are the products right so I need a state to put the products first so what I do is I'm going to come right there I'll be saying const as a products comma set products as a equals to I say use state and the purple one like I told you auto import ታደርግላችኋለች እዚህ ጋር ራሱ አውጥቷል አያችሁ auto import ምናምን አይደል so purple one ስትነኳት auto import ከላይ ገባች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ኋላ ይሄንን it's going to be an array ይለዋል ዳሪ ዙምን ታሰፋው ትንሽ በጣም ቀጭን ነው እንትኑ ዙሜን አድርገው እስኪ ጽሁፍ አይታይም okay so right now I have products say products is my state update የሚያደርግልኝ ነው products so I have used state empty internet ተጠቀምኩ ያለሁት okay array so አሁን እዚህ ጋር ያመጣሁትን ነገር instead of እዚህ ጋር json console log እንደዚህ አድርግልኝ ከማለት
instead of console log in it, I want you to set my products. So JSON on, JSON will look at, okay, so instead of and then product. I can say instead of console log this, I can say set products Yeah. JSON. So it's gonna update my products በምን value በዛ አይደለ? So አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ኦኬ ሪተርን አንድ ስለሆነ እንደዚህ አደረገው። እሺ እዚህ ጋር መጥቼ ከውጭ ማለት ነው if I say console log I don't have to say this actually state like ከሆነ የምናወራው we have እንትን አይደለ what's it called ይሄ ቱላችን ሪዳክት እንትን ነበር የሚባለው dev tools we have our dev tools so we have our component right there I have a products right so products like I would say see my state I can see my state right there so this state is from this product so ያለበትን ማየት ይችላል so ልክ ሆቨር ሳደርግበት እዚህ ጋር ያሳየኛል ምን ላይ እንዳለ አፕ ላይ ስለው አፕ ነው so products ላይ ያለው so products ላይ ሆኜ ያለኝን state I can see it right there so እያንዳንዳቸው it's right there ሁሉም ገብቷል so it has ID price ምናምን so I have everything right so ይቅርታ ምን ላይ ነበር የምናየው ይሄን ነገር React Dev Tools ይባላል so እሱን ለመጫን እንትን ነው የምታደርጉት developer tool so ይሄን ሰርች ስታደርጊ ክሮም የሚለው ይሄ ያለ አይደለ so React developer tool ክሊክ ታደርጋለች ከዛ ኤክስቴንሽን ነው እዚህ ጋር instead of remove add ነው የሚለው ማለት ነው ከሌላችሁ ካላችሁ just gonna say remove like this okay right. thank you so ከዛ ያንን ያመጣነው እዚህ እንትናችን ላይ እናያለን ማለት ነው ኦኬ so ስቴታችንን እዚህ ጋር አየን ማለት so it's being already updated so I have everything in these products right now so what do I need now I need to print out what I have right there አይደለ basically so ያንን ነገር እንዴት አድርጌ ነው print out ማደርገው ነው ጥያቄው so in order to print this I can print እንትን ግን አሁን እዚህ ጋር so I can map I need to create some kind of thing yeah it is mapping basically I need to create some kind of thing like another component that can be rearrangeable መሆን የሚችል okay rearrangeable መሆን የሚችል ስላችሁ so I'm just going to create a card basically a card is like የተለያየ ነገር የሚሰራ ሊሆን ይችላል so ካርዱ ላይ I have some kind of image I have some kind of description below it and I have some kind of button so እንደዛ አይነት የሚይዝ ካርድ ክሬት ባደርግ so ያንን ካርድ በመጠቀም ማፕ ማድረጋቸውን እዛ ካርድ ላይ ጠርቼ እያንዳንዱ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው okay so instead አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ልክ አሁን አንዱን ባደርግ እዚህ ጋር so ለእያንዳንዱ እንትን ሊል ነው ማለት ነው so let's see ይሄ ነገር ከመፈርክለትና so it is አንድ ስለሆነ ራሱ አውቶማቲካሊ ቀንሷት ነው okay save አደርገው okay so I have my products right there right so in order to use that product what do I have JSX ሲሆን ምን አደርጋለሁ I need curly braces right so እዛ ጋር መጣና products ብዬ ከዛ dot map እላለሁ አይደል ከዛ ማፕ ማደርግበትን እንትን እሰጠዋለሁ and I will add one more for every element let's say I'm gonna call them like okay I can say products it makes sense ያደርጋል so for every product this time it's singular okay ለእያንዳንዳቸው ነው ያልኩት so product so
I'm calling it from ከሁሉም ፕሮዳክቶች አንዷን ፕሮዳክት እያልኩኝ ነው። እሺ so እዚህ ጋር arrow function እናደርግና and I can pass the index right there if I want to. the next step የሚሆነው ኢንዴክሱ ነው የሚሆነው። ኦኬ የመጀመሪያው ኤሌመንቱ ነው፣ ከዛ ኋላ ሁለተኛው ኢንዴክስ ነው። so I can pass like index like this እና ይሄንን ኢንዴክስ መጠቀም እችላለሁ as a key መጠቀም እችላለሁ። ግን I already have an ID inside the product, so I can use the ID which is much better than the index. Okay, so you can use both. Then it's better to use the ID when the ID ካለው ማለት ነው የምናመጣው ነገር። Okay, so እዚህ እንትናችን ላይ ምንድነው ፓስ ማደርገው? I'm just gonna okay, so እዚህ ጋር እንምጣና let's say title አይደለ የምንፈልገው አንደኛው። so let's say product dot title. so still him JS6 ስለሆነ it has to be oh I already got that right there. curly brace ማድረግ አለብኝ መሰለኝ ነው። or no, I don't know. H1 yeah, okay. So yes, so እነዚህ CSS ምናምን ከየት ነው እየመጣበት ያለው? ከእንትኑ CSS አፕ CSS ላይ ነው። so there is something saying H1 የያዘ እንደዛ አርግ ምናምን የሚል ነገር አለው ማለት ነው። I'll say color background color ምናምን ሴንተሩ ይሆንና so I'm just gonna delete መዝጋት this. See, okay, now right there I have some kind of error. See, saying warning, a child in a list should have a unique key. So whenever I map something I need to have a key. Okay, so in order to have a key እዚህ ጋር መጣና so I'm just gonna say div. Okay, so div አድርግና and በአንድ እንትን ደግሞ መጠቃለል አለበት። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር let's say ዝም ብዬ h1 ብዬ እዚህ ጋር ኪ ብሰጠው ሁለት h1 እንትን መሆን አይችልም። ኦኬ for example ይሄን ላጥፋውና so instead of d እዚህ ጋር መጥቼ p ልበለውና እዚህ ጋር ልዝጋው ይሄንን p ኦኬ ከዛ I'm just saying hi እዛ ጋር ልበልና so I'm just going to say pass key equals to እዚህ ጋር product dot id. So that is id, right? id then small letter. So yeah, so product id we use it. See, it's saying many lalziga. So some kind of error is እንደዚህ ሁለት ኤሌመንት በአንድ እንትን መጠቀም አትችልም አይነት ነገር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ I have to wrap them up እነዚህ በሆነ ነገር empty fragmentም ላደርግ እችላለሁ። okay, so this can be used as empty fragment right there. ዳታ አለው እንትን ውስጥ yeah. see, empty fragment አድርጌ አንቺ ሃይ ሃይ ያው የተደጋገመች ነው ግን so ሁለት ኤሌመንት ከሆነ በአንድ እንትን መጠቅለል አለባቸው። so that's why እንደዚህ አይነት ኤረር እንሰጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ይሄንን አልፈልገውም ግን just gonna put div inside div now. I'm just gonna pass the key on the top one. Oops. I don't want this one.
say እኔ የታችኛው ዲቡ ነው የሱዲቪት ዲቡ በፊት ነው ስለፈለበት save okay so sometimes save ስታደርጉት ፕሪቴሩ አይስተካከልም አይደለ ፕሪቴሩ አልስተካከል ሲላችሁ that means there is some kind of error ማለት ነው ኦኬ ኮዳችሁ ውስጥ የሆነ ኤረር ሲኖር ነው አሁን look this thing is still there I'm just going to refresh this thing refresh see it's gone I don't have no such thing error ከየለህም ምናምን የሚለኝ ነገር አይኖርም ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ so አሁን እያንዳንዱን ታይትሎች basically looping through them እያንዳንዳቸው ግን አሁን እያንዳንዱን እዚህ ጋር ካወጣው so weird አይነት የሆነ እንትን ልሰራ ነው so what if I create a new እንትን ፕሮዳክቶቹን የሚይዝ card okay so that means that's going to be like a reusable component ነው የሚሆነው ማለት ነው so one component create አድርግና ያንን component ደጋግሜ እጠራለሁ ማለት ነው okay so I'm just going to create a new folder outside the zanya እዚህ ጋር ልምጣና I'm going to say component the component ላድርግና ከዛ እዚህ component ውስጥ I'm just going to create what should I call this product card ደግሞ የኔ ብቻ ትክክለኛ ነው ያልኳችሁ አይደለም እሺ የተለያየ መንገድ አለ so you can do any way you like so product card የተባለ create አደረኩኝ okay so I'm gonna need a styled component so styled component እንዲኖረኝ ፈልጋለሁና so styled component እንዴት እንደምጭን እዚህ npm js አካውንት ላይ መጣና አለው ማለት ነው okay styled components probably like that okay. Search then we spell it okay so that's right there so I can click on this account so I can copy this right there npm install ምትሏን እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርጋታለሁ so styled component ይጭንልኛል which is going to go to our package json ልክ ቀደሙ axios እንዳስገባ ነው ማለት አይ ነው axios አልተጠቀምኩትም ለጊዜው እጠቀመዋለሁ later ወደዛ መቀየር እንችላለን ግዴታ መሆን የለበትም ግን እንደዚህ ማተራዞ ለየትኛውም ዋናው መስራቱ ነው እንጂ ይሄን ቴክኖሎጂ ተጠቀማችሁ እና ትክክል አይደለም ብሎ ነገር የለም okay so styled components so okay I'm just going to create say import styled from styled components ላለው ከዛ so create ማድረግ የምፈልገው I need a component immediately ምን እፈልጋለሁ I need some kind of container okay so I need a container so I say const container so capital letter አድርጋችሁ ነው የምታደርጉት okay container equals to styled dot and whatever you want it to be this if I let's say አሁን የምፈልገው div ነውና so div ላለው I use backticks right there so and semicolon so this is my container basically so as a container ውስጥ ብቻ የምፈልገውን style እሰጠዋለሁ ማለት ነው so let's say I have width and until list on height that's gonna be look in normal CSS now I need width to be
let's say 250 pixel another. Okay, and what I'm gonna say height so 300 pixel another. Okay, so we just height and define at the yellow, and I'm just gonna give background colors. Background color stuff. Background color. Let's say light gray. And ዳንዬ yes. ይሄኛው ኮንቴነር አሁን ፕሮዳክቱን የሚይዘው ነው እያንዳንዱን ፕሮዳክት የሚይዘው ነው ማለት ነው። Exactly. So that's what I'm thinking. So ኮንቴነሩን ክሬት አድርጌ ያንን እንትን ፕሮዳክቶቹን ይይዝልኛል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ክሬት እያደረኩ ያለሁት እንትኑን ነው። ሶ ስታይል የሆነ ኮምፖነንት ነው ክሬት እያደረኩ ያለሁት። ሶ አክቹዋል እንትኑ የሚሆነው እዛ ውስጥ የሚይዝልኝ ሊሆን ይችላል። ሶ ወይም ይሄኛውን I can say styles ልበለውና I guess that makes more sense instead of product card. I can say products እዛ ውስጥ ደግሞ ሄጄ ሌላ مش weird ሆና ኔም አሰጣጤ አይመችም። Let me say styles level. Okay. Styles now. So these are my styles. And in this component folder, I can create a new one again saying styles. And I'll throw this in there. Yes, move. So styles just now. Okay. So components on styles system. So I have product so እያንዳንዱ አንድ እንትን ላይ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። so product card የሚባለውን ክሬት ካደረኩኝ እዚህ ጋር I can pass እያንዳንዱን ነገር ለፕሮዳክት ካርድ የምፈልገውን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። I know I don't have product card already ስለዚህ እዚህ ጋር ሆኜ አዲስ ፋይል ክሬት ላድርግና product card.js. So now already have so this is our product card is used display ማደርገው is used ነው ማለት ነው። so አሁን እዚህ ላይ ማንን ነው የምጠራው? ያ ኮንቴነር የሚመጣው እዚህ ነው። ኦኬ ኮንቴነር ስል So are you using the container to wrap everything or? exactly just the one product. Just the one product. For some reason. How to import it? Export owner? Exactly. Thank you. That's why it's not finding it. So Zigamatan, I have to export const. So እያንዳንዱ የምሰራው ነገር ሌላ ቦታ መጥቼ መጠቀም ከፈለኩኝ I have to export it. That's why I'm not finding እንትኑ ለምን አልመጣም ብዬ እከራከራለሁ እዛ የለም። So እዚህ ጋር መጥቼ አሁን I say container. See, it just came out the first tab, right? So ያለበትን እንትን so default ስላላደረኩት it needs to be in curly braces. Okay, so that's why አሁን ኮንቴነርን በስርዓት ኢምፖርት ያደርግልኛል ማለት ነው። Okay, so I have my container right there. So አሁን ይሄንን እዛ ጋር አምጥቼ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ብለው ለማለት እዚህ ጋር መጥቼ
ማንን ነው እንትን ያደረኩት product card ነው አይደል ዲክሌር ያደረኩት Yeah. so እዚህ ጋር መጣና I say product card right there so ይሄንን import አድርግልኝ ይላል sorry I need it to So when you call product እዚህ ጋር ምንድነው ኮንቴነርን ይዞልን ነው የሚመጣው? Yep. So product card is a component like ራሱን የቻለ እንትን ያኛው ደግሞ it's a styled component so it has a style in it it is a component and it has a style in it basically okay so አሁን product card ላይ ፓስ ማደርጋቸው እንትኖች ይኖሩኛል so እነሱን እያንዳንዳቸውን የምፈልጋቸውን ነገሮች ፓስ አደርጋለሁ ማለት ነው okay so ለምን እፈልጋለሁ ለምሳሌ as a props ነው ማስተላለፍ አሁን እዚህ ጋር so I need title right title እና ምንድነው ማስተላለፈው I say product not products so product Price. okay Yeah. what else I need Price. image Oh, yeah. No price. Yeah. and price exactly so product image and price product price okay so do I need this anymore nope Maybe description description as well maybe okay nice Yeah. so ከጥያቄ አንፃር ነው እየሄድኩ ያለሁት okay so I'm trying to display the image title price products so image title products of all products in the list so ያ ነገር ክሊክ ሲደረግ ምን አድርግ ይላል navigate education select product okay so ያ ነገር ክሊክ ሲደረግ ዲቴይሉ እንዳወጣ ነው የተፈለገው so that means either I have another እንትን fetch ማድረግበት አለበለዚያ ደግሞ so detail fetch እንትን አለው በርግጥ እዚህ ጋር so single product detail single product hey I think it's single product not detail I'm not honestly እናያለን single product ምን እንደሚሰጠን እናያለን again so for the detail to be maybe it's just a description to be printed so I'm just going to pass the title image price and as well as the description okay so in that case that's the point አሁን ሙሉ ፕሮዳክቱን ማግኘት ከቻልኩኝ ሁሉም ጋር ለእያንዳንዱ props ያልኩ ከማስተላለፍ instead of that what do I do I create a context API so that's when the context API is going to come so context API ሲኖር ሁሉንም ከዛ ጋር አምጣልኝ ይላል በአይዲ ይገናኛሉ ሁሉም so ይሄኛው ክሊክ ሲደረግ ይሄኛውን አይዲ ነው ክሊክ ያደረኩትና so ክሊክ ያደረኩትን አይዲ as an እንትን አሳየኝ ነው ማለት as a detail okay so that's how it's going to be done for now let's go this way ያያየን እንቀይረዋለን ወደዛኛው እናሳድገዋለን okay so I know ያፈራነውን maybe ያፈረሰን እንቀጥል እንችላለን it's okay so ዋናው ኮንሰፕት እንድትይዙት ነው እንጂ መሰራቱ ቃስ ያለ ይሰራል ችግር የለም okay so let's see now I have products like pass ያደርጋለሁ title pass አድርጌያለሁ image pass አድርጌያለሁ price pass አድርጌያለሁ so in my styles I have a width this and I have a light gray and let's give it a border so እነዚህን by the way እንትን props ተጠቅመን ደግሞ ለነዚህ so multiple areas ላይ እንድንጠቀም ማድረግ እንችላለን okay so አሁን አንዳንድ ነገሮችን አስተካክለን አሁን አንዳንድ ኮንቴነሩን width እና height ለምሳሌ እሱን as a props ማሳለፍ ይችላል ከዛ ኮንቴነርን ስጠቀም ልክ የሆነ ኮንቴነር ስፈልግ ምፈልገውን width እና ምፈልገውን height ምፈልገው ቦታ ላይ ሰጠዋለሁ as a props ያንን props በመጠቀም ኮንቴነሩን አስተካክሎ እንደምፈልገው ያደርግልኛል background color instead of light gray I can use ሌላ colors so እነዛን colors እንዲያስተላልፍልኝ all I have to do is pass a props right there so ያንን በመጠቀም እያንዳንዳቸውን እንትኖች so that is the meaning of like reusable component ይሄ okay so
ሁሉን ነገሮች እንደምትፈልጉት ኦርጋናይዝ ማድረግ ትችላላችሁ that's the አሁን just like ዝም የሃርድ ኮድ እያደረኩት እየሄድኩ ነው ያለሁት ለጊዜው ግን ኋላ መቀየር እንችላለን so I can do it now to ከፈለኩኝ so instead of this what do I do width and height ራሴ እንትን እላለሁ ካልኩኝ so okay syntax maybe ልሳሳት እችላለሁ ግን it's okay so let's starts with a dollar sign and so props I'm gonna pass and then props dot width so width this is our international this is a props right there so lezinyom I'm gonna say the same thing so instead of width this one I want it to be height So Danny, how does it measure though? It has no measurements. Kadam number nebara. exactly I'm gonna show you right now hold on and for this I'm gonna do the same thing see automatically clearly color so this is background color so I'm just gonna give it like BG color okay so border so if I look on yes the bahunun kalpin I can do like this if you get naming so you can call it whatever I say BDR okay so let's see international display refresh okay so I'm not displaying that card container so container so I don't have nothing with okay what else I have I passed through that so let's see other props props pass as I look at them props I have to catch them right so I'm gonna say yeah title image and price so this is called destructured otherwise we can call a whole thing I say props okay and let's say h1 okay so props dot title see I have a whole title right there that's enough so I can do either this way or destructure if I say title right there and I no more need these props okay so still the same thing so both way it's possible so what else do I have image image what else I have price alrighty so okay so Danny, yes can you show me your container components? Container is right there so container so the container I need some kind of background color okay I'll put the background color how do I put it I'm just gonna come right there I'm gonna pass a props what's the props name BG color right Yeah. what kind of color you guys like okay background white white black black and color she okay I'm gonna put light gray gray ነገር so favorite light gray so see
I have a background color. So this container is like reusable anywhere. It can be called by any of my components I created. Background color. Now I can say the width and the height. So I can say the width and the height. So I'm just gonna say right there. So I say width equals how much? 300 pixels, 300. right? 300 pixels. See? I have the width right there. What about the height? I'm gonna call next. Height equals 200. no, width 250 number, I guess, right? Yeah. 300 height. 350 pixel. See? So Danny Ziga destructuring አይደለም you adding value አይደል? Exactly, this is a value. This is a value. ይሄ ምንም ዲስትራክቸር ምናምን ብሎ ነገር የለውም እዚህ ላይ ኮምፖነንት ክሬት አድርጌያለሁ ስታይል የሆነ ኮምፖነንት ስታይል የሆነውን ኮምፖነንት ኮንቴነር ነው አልኩት ሶ ይሄ ኮንቴነር ምንድነው it is a div it is a normal div it's just an element div ኮንቴነር ማለት div ነው ምን አለው ውስጡ it has widths ምን ሳይዙን ግን like flexible አድርገው so I want the user to give it any kind of size he wants. Height, the same thing. Background color, the same thing. Border, if he wants, he can pass. If he don't want, he cannot pass. Okay? So, border, if I want border, like I'm gonna keep going. I can call it PDR is the name I give it to the border, right? So I say 1 pixel, solid, black. So there is two things that comes in my mind. See? Yes, style እንትን ማለት ኮንቴነር የሚይዘው ስታይል እንትን ነው አይደለ? ስታይል ያረክበትን So that's basically my CSS. Okay, you got it. But what I wanted to know is that const product card ብለህ destructure ያረካቸውን value ከሌላ ቦታ ነው ያመጣቸው? Yes, from products page. እሺ ሶ ሁለት ኮምፖነንት ነው አሁን አንደር ኮንቴነር እያሳለፍክ ያለው ሁለት ኮምፖነንት I would say ከሁለት ቦታ የመጣ ነገር ነው እያሳለፍክ ያለው አንደር ኮንቴነር ሶ ይሄኛው ከፕሮዳክትስ የተባለው እንትን ላይ ማፕ አድርጌ ያመጣሁትን እንትን አሳለፍኩለት ቫልዩዎች ነው ያሳለፍኩለት ያለው እዚህ ጋር ከፕሮዳክቱ ላይ ያሉትን ቫልዩዎች ነው ያሳለፍኩ ያለው as a props ለፕሮዳክት ካርድ so product card ላይ ደግሞ ሲሄድ ተመልሼ ማለት ነው so when I go to product card እነዛን ፓስ ያረኳቸውን ቫልዩዎች እዚህ ጋር መጥቼ ግራብ አደርጋለሁ ለነዚህ ግን I don't have to grab anything እንደነዚህ እዚህ ጋር መደርደር የለባቸው okay it's just exported from another place it is a style it is a styled component so ለነሱ የሰጠሁት ራሴ ዲፋይን ያረኩለት props አለ so this is a props widths ነው የሚወስደው ይሄንን widths እዚህ ኮንቴነር ላይ ስታስገባ widths ተብሎ ካገኘክ widthsን ይሄን ያህል ታደርጋለህ ካላገኘ widths የለውም okay so to my understanding ሁለት ነገር ነው የምረዳው ለአንዱ ኮምፖነንት ቫልዩ አይደለም የምትሰጠው ኦሬዲ ያለውን ቫልዩ ግን እዚህ ጋር መተህ ነው ዲስትራክቸር ያረካቸው they don't need a value you just mention it yeah okay ለአንዱ ኮምፖነንት ደግሞ which is your style your css you have form to be props but however it doesn't have a value so when you call it you are giving a value for the form that you created on exactly that's the point አሁን ይሄንን maybe ሌላ ቦታ ልጠቀመው ይችላል ይሆናል ይሄንን div ማለት ነው ይሄን ኮንቴነር የተባለውን div ሌላ ቦታ ልጠቀመው ይችላል so አሁን ሌላ ቦታ ተጠቀመው I might need it to be bigger okay so instead of ለዛኛውም div create find a network connection please connect and try again so ለዛኛውም div አድርጌ ለዛኛውም ስታይል ከምሰጥ ለዚህኛውም ስታይል ከምሰጥ ለእያንዳንዱ 100 ጊዜ ለእያንዳንዱ div ይሄኛው div እንደዚህ ሆነ ይሄኛው div እንደዚህ ሆነ ያልኩ ስታይል ከምሰጥ አንድ div ክሬት አድርጌ ያችኑ div እየጠራው የምፈልጋትን ስታይል መቀየር ማለት ነው
Okay. So that's the point. That is basically reusable component እንትን የሚባሉት እነዚህ ናቸው። እንደገና ደግሞ this is also a reusable component itself ምክንያቱም Yeah. አሁን አንድ ክሬት አድርጌው ደጋግሜ እየጠራሁት ግን በሌላ እንትን ነው እየገባለት ያለው so አሁን the first one and this one has no same title, right? So Yeah. this is being called twice and it's being used like multiple times right here, like 20 times for this specific reason. And now so ድጋሚ የጠራሁት ግን ሌላ ነገር ነው ፕሪንት ያደረኩበት ያለሁት so that is basically a reusable component as well. Okay. So if you happen to use on props on your parameter ከእንትን ውስጥ አውጥተህ ማለት ነው ከcurly bracket ውስጥ አውጥተህ አሁን ቅድም props ሌላ ወይ ስታሳይ ማለት ነው Yeah. if you put props how does it know which props for it? Is it the styling component or is it for No, product component? it knows where it's gonna get. So product card ላይ as a props ተብሎ ለproduct card የተላለፈ እንትን አለ actual props የተላለፈ አለ ለproduct card. Okay? ለኮንቴነሩ ደግሞ ፓስ የተደረገው ደግሞ ከዚህ ጋር ነው ፓስ ያደረግነው. So with ምናምን በሚለው yes, exactly. So ለኮንቴነሩ ፓስ ያደረኩት so ለዛኛው ዲፋይን ስታደርጊ ፕሮፕሱ በዛኛው አይነት ሜተድ ነው ለዚህኛው ፕሮፕስ ዲፋይን ስታደርጊ ደግሞ ይሄኛው ሜተድ ነው የሚጠቀመው. So props dot and then the name. Yes. Okay. So if you happen So to እነዚህ ኔሞች like make sense እንዲያደርጉ ነው እነዚህን የተጠቀምኩ ያለሁት እንጂ I can give whatever name I want. I can say background color Danny right there. So it will be Danny's for color. Again, nobody's gonna understand. አሁን አንቺ ነገ አንብቢ ብለሽ ዳኒ እዛ ጋር ስታይ ምንድነው ምናምን ነገር ትያለሽ ግራ ይገባሻል. So that's why I'm making it like some kind of universal thing so that everybody sees and understands. Oh, BG color. Oh, BG color. This color for a background probably. So you can understand it. So that's why እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ነው የምታደርጊው. ኔሚንግ በጣም ወሳኝ ነው የሚባለው ለዛ እኔ ደግሞ ብዙ ኔሚንግ አልችልም ግን ያ ሰው ኮዲሽን ሲያየው አንብቦ መረዳት እንዲችል ትክክለኛ ፎርማል የሆኑ ኔሞች ተጠቃሚ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል አለበለዚያ አዲስ ሰው መጥቶ ኮዲሽን ሲያየው they don't understand nothing basically. Okay? Yeah. All right, so let's keep continuing. So ሰዓታችንን እየሄደ ስለሆነ አትሊስት እችኛው እንኳን በስርዓት ስፕሪንት አድርገን እንለያይ. So the next thing I want, what is it? Image h1 title ወይ ያለው ለታይትሉም the same thing I can pass. So instead of ይሄንን I can pass right there እዚህ ጋር መጣና I can create like export const title equals styled dot h1 or h1 might be big so I say h5. Okay, ከዛ ኋላ እናደርጋለሁ ፓስ አደርጋለሁ so እዚህ ጋር መጥቼ ለታይትሉ so I want it to be the font size to be big small ምናምን so font size large ምናምን ይላል አይደል so I'm gonna pass the props የቀደሙ so I'm gonna say size. Okay, so ልክ እንደዚህ ፓስ አደርግ so size ፎንቱ ትልቅ ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው so ማሳነስ ከፈለኩኝ አሁን ሌላው ጋር ሲሄድ ደግሞ ትልቅ እንዲሆን ከፈለኩኝ ምናምን ሌላ ቦታ ምናምን እንትን ለማለት እንድችል so ያንን እንትን መጠቀም ከፈለኩኝ so I call it title so I'm just going to come right there I'm going to say የሚመጣው ከአንድ ቦታ አይደለ ሁሉ so I'm just going to say title እና አብረህ ይዛልኝ እናባለው so instead of h1 I'm going to pass title. Okay, ከዛ ኋላ title it's not defined, right? Why is it? Yeah, it is defined. Yeah, so title on small እንደምታየው so እያንዳንዱ small ሆኗል so do I want it bigger? Yeah. Okay, how do I want it bigger? I say size equals so what are my options? Large, extra large, medium, no. So let's say medium. Medium. So see,
I make the size do I need it to be bolder? I can make it bolder, right? I can say font weight. And pass font weight. Okay, so weight we pass another gun zaga. I'm gonna pass another props for this. So weight equals let's say bold. Bolder. This is basically a CSS thing. Font weight. I have bold, bolder, lighter, and 900, 800. Now, okay. So comment of let's wait on the start of let's say 800. See the tick, right? Yeah. So የምትፈልጊውን አይነት እንትን ፓስ ማድረግ ትችላለች። so እንደዚህ አይነት ቴክስት ሲኖር ታይትል አደርግና ያንን እንትን ተጠቀምበታለሁ ማለት ነው። So what about the image? I can do the same thing for the image. Right here, I'm just gonna go export to image, const image. It gotta be capital, okay? Style dot. What is this? I need an image, right? So the image width and height most likely set የሚችለው so height እና width obviously ከእንትኑ ማነስ መቻል አለበት አይደለ? አዛ ትልቅ ካረኩት ትልቅ ሊሆንብኝ ነው። so width የሰጠሁት ስንት ነበር? 250 300 አይደለ? Yeah. So if I say width 100 እንትን የሰጠው 350 መሰለኝ። 250 እና 300 250 እና 350 ነው የሰጠው የቀደሙ ከሆነ እንደዛ ነው ዳኒ። 250 እና 350 ስለዚህ ማነስ ካለበት 200 ለማሳነስ ያክል 200 width-ዙን 200 እናድርገውና height-ቱን ስንት ላድርገው? 100 ወይ ደግሞ width-ዙን 100 height-ቱን 200 100 350 So it might have intense object image object fit content ታደርጋላችሁ። so ይሄ object fit content የሚሰራላችሁ like sometimes image-ን distort እናደርገው እንችላለን እና like width እና height ያልሆነውን image ስንሰጠው weird ሊሆንበት ይችላል እና so አንዱን በመጠቀም ያንን image እንትን ለማስተካከል ይሞክራል ማለት ነው። ዲስቶርት እንዳይሆን ኢሜጅ so ኢሜጇን አመጣና አሁን እዚህ ጋር ከታለው ማለት ነው ከስር so I say image image እዚህ ኢምፖርት አድርግልኝ ስለው አውቶማቲካሊ ከላይ ይጨምርልኛል። ከዛ ኋላ image ላይ what do I have? I have source, right? Source ላይ ምንድነው ማስገባው? I have image, right? ከእንትኑ ይመጣልኝ ኢሜጅ ፕሮዳክት ኢሜጅ ወይ አይደለ? ያ ከእንትኑ ማገኘው ማለት ነው። ፌች የሚያደርግ ከድረስ ነው የሚባለው። so the object fit contain
It's not working. Something. Because what is something no? To find some kind of because I'm there until I'm and the rest like no price so price see I have የቀደሙ ታይትል አለኛ በታይትሉ እንትን መጠቀም ይችላል so I can say title okay ከዛ ኋላ እዚህ ጋር ፕራይስ ነው ተስተላልፍልኝ so ቦልደርነቱን እንትኑን ዌይቱን ምናምን ከፍ ዝቅ እንዲል I can define በታይትሉ ተጠቅሜ ማለት ነው okay so that is basically reusable component at the same time ማለት ነው so I have the image see I have the price I have intent and I have the image I need some kind of container image يعني አሁን ተምታታብኝ እዚህ ታይትል እንደገና ይሰጣው እንደ ክላስ ኔም ለመጠቀም ነው አሁን ተምታታብኝ ታይትል እንደገና title is just an h5 it is an h5 okay so I can use it it is a text አይደለም h5 ማለት ቴክስት ነው የምጽፍበት ኖርማሊ አይደለ ርዕስ ምናምን ጽፈታ አይነት አይደለ so basically እሱን ነው የጠራሁት so basically h5 እንደጻፍኩ ቁጥሪው ማለት ነው okay እንደ ዲቭ h5 ማለት ነው ይሄ ማለት okay title ማለት h5 አሁን ይሄንን አጥቼ h5 ብል it's the same thing so h5 it's the same thing ምንም የሚቀየረው ነገር የለም refresh still the same thing thank you ግን አሁን ታይትሉ ሲሆን I can readjust መፈልገውን ነገር height-ን እንትኑን ፎንቱን ከፍ ማድረግ ከፈለኩኝ I can make it bigger so I can say size equals to large let's say large large አደረገው see so የምፈልገውን ነገሮች ማቋጣጠር እችላለሁ weight-ን ከፈለኩኝ I got it ዳኒ የታይትሉንም የፕራይሱንም የሁለቱንም አንድ ላይ ነው ማኒፕሌት ያረክ ያለው ማለት ነው ሳይዙን ነው ታይትል በሚል ስር so ይሄ ታይትሉ is just h5 ማለት ነው so h5ን ያመጣሁን ግን የተለያየ እንትን እየተጠቀምኩበት ነው ለዚህኛው ሚዲየም ነው የተጠቀምኩት ለዚህኛው ላርጅ ነው የተጠቀምኩት ለዚህኛው 700 ተጠቅም ያለው እንትኑን ቲክነሱን ለዚህኛው 700 ተጠቅም ያለው ለዚህኛው 700 so የምፈልገውን ነገሮች እንደምፈልገው ማኒፕሌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው so ስለዚህ ታይትል ብለህ እንደገና ደግሞ ነጣጥለህም ማኒፕሌት አድርገዋል ማለት ነው ሌላ ቦታ ሄጄ ታይትል ማለት ይችላል ለምሳሌ አሁን እዚህ ፕሮዳክት ላይ what do I have I don't have ፕሮዳክት ላይ ምንም ዲስፕሌይ ማድረገው ነገር የለኝም እንጂ so እዚህ ጋር let's say I want to display something እዚህ ጋር let's say እዚህ ዋናው ላይ ልክ ስጀምር let's say I want to I already have this right there right this is products ምትለው እዚህ ስር አይደል okay so እቺኛው አመጥቼ and if I want title right there so I'm going to say title so title እናምጣልኝ ስራ so ይሄን ታይትል ያመጣልኛል እቺኛውን እዚህ ጋር አምጥቼ አስገባታለሁ ከዛ ኋላ if I want the size equals to let's say I want it extra large see okay you can manipulate anywhere that's why on a style component power ይሄ okay so የምትፈልጉት ቦታ ሄዳችሁ አሁን ይሄ I know the naming looks weird title so I know this is not title አይደለ this is price so it might be look weird so I'm bad at naming by the way that's why so paragraph ወይ text ልትሉ ትችላላችሁ text ብላችሁ ከዛ you can say
this is also text, this is a text, this is a text. So anywhere ልጠሩት ትችላላችሁ ማለት ነው። Okay, so Thank you. the image is our problem, and we need also a button. So either to click details, so we need a button. Now I'm just gonna create a button right there. Export const button equals to style dot. This is a button, so I say button right there. Right now. So this is a button. So what kind of button I want? I want background color, menu, background the color. same thing. So anywhere ስፈልግ ይሄንን በተን ሌላም ቦታ መጠቀም ይችላል። ቼክ አውት ላይም ይሄድ ቼክ አውት መጠቀም ይችላል። የፈለኩት ቦታ ሄጄ ይሄንን በተን መጥራት ይችላል። ስለዚህ that's why ይሄንን በደንብ ጽድት አድርጋችሁ ከሰራችሁት አንድ ስታይል የምታረጉበት እንትን ካላችሁት ከዛ ሌላ ቦታ እየሄዳችሁ ፕሮፕሱን እያያችሁ ብቻ ማስገባት ነው የምትፈልጉትን እናንተ ክራይቴሪያ። አይ ሌላ ነገር ጨምራለሁ ካላችሁ መታችሁ እዚህ ጋር መጨመር ነው። ለምሳሌ አሁን እዛኛው ላይ let's say color way እንዲኖረው so this one let's say on text create ያደረግን ያለ ነው color create አላረኩለትም አይደል? Yeah. This one is ይሄኛው ጥቁር ነው so ይሄም ጥቁር ነው ሁሉም ጥቁር ነው። so የሆነ ቦታ let's say ነጭ ፈለጋችሁ ልበላችሁ። ኦኬ ነጭ ፈለጋችሁ ከሆነ so እዚህ ጋር ትመጡና color ትላላችሁ font color is it like this? Then never font color. ከዛ ኋላ እቺን እንትናን control C paste that. I'm just gonna call this color. Okay, for the title. Font color ይባላል ከለር ብቻ አይደለም የምንለው? color ብቻ? Okay, I don't know እንደዛኛው። Yeah. So let's say I want this color to be red. ሌሎቹ ጥቁር ይሁን እንዳሉ። Okay, so አዲስ ፕሮፐርቲ ነው እንግዲህ በቃ ለዚህኛው ብቻ ፈልጌ የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ እነዛኞቹን አልነካም። እዚህ ጋር መጣና I say color equals red. So this gonna turn to red. Yeah, reload. Okay, so this is basically reusable component. ወደዛ ያደረጋችሁ እንትን ማለት ነው። እንደምትፈልጉት ማኒፕሌት ማለት ትችላላችሁ። አንዴ እንደዚህ ያካችሁ ፕሬስ ታደርጋችሁ and the image ነው። ኢሜጁን እንግዲህ ነገ ምናምን አስተካክዬ ሌላ ቀን አሳያችኋለሁ። እኔም ለሊት ስለምነሳ ልለያችሁ ዛሬ። so ይሄንን ምን አደርገዋለሁ ጊታብ እንትን አደርግና ምን ላይ ድሮፕ ላድርግላችሁ ከፈለክም ዩቲዩብ ላይ አድርገው ይሄንን ሪከርድ አድርገዋል አይደል? ያ እሱ ስቶፕ ሪከርዲንግ ላይ ጊታብም